Dag 3 van het festival en wij gaan anders tegen de wereld aankijken. Dat wil zeggen, we kantelen het scherm 90 graden en gaan eens goed zitten voor verticale cinema. Maar eerst Clio Barnard, een Britse videokunstenares die de bioscoop heeft ontdekt. Met als gevolg het keiharde en toch ook weer dromerige The Selfish Giant. Over 2 verwaarloosde pubers in Noord-Engeland. It's a story about a loving friendship between 2 boys and one boy's understanding of the value of that love once it's gone. Connor Chapman plays Arbor. How did you find him and what were you looking for? It was something about Connor's voice that I just absolutely loved it and wanted to see him again. And then when I met him again, and apparently he thought it was for a school play. He really had no, at that point he didn't really understand what it was that he was going up for. And then when I met him again, the way he told stories about his own life were just, they were vivid, and he was there and he was kind of reliving. Yeah, I mean, he was Arbor-like once he started telling a story, but when you meet him, he's actually very quiet and nervous and doesn't really want to make eye contact. Cast against type? Yeah, until he's involved in the story, and then he absolutely comes alive. Arbor, it's me. Swifty. Swifty. Slow. He's not playing himself because he doesn't have ADHD, and actually he isn't that hyper. But I think in some ways that's not so different from the way it works with professional actors, in that I think they end up being some combination of themselves and the fictional character that they're playing. And Sean Thomas, who plays Swifty, is quite extrovert, and he's a really good boxer. And he's very open, and he laughs very easily, he cries very easily as a person, and so he had to suppress some part of himself in order to play Swifty. And to begin with, in the rehearsals, he said, "Why would I take orders from a 12-year-old? He's smaller than me." He's like, I would kick him around. Yeah, exactly. He said, he would be my dosser, I wouldn't be his dosser. So I had to kind of say, "Sean, you're not being you, you're being this other kid. You're acting. You're acting, yeah." Films speciaal gemaakt voor een verticaal scherm. Wat levert dat op? Wij gingen kijken in de Arminiuskerk, waar 10 kunstenaars hun films mochten vertonen. We will see vertical cinema, which is 10 films made for a special screen. Basically a cinemascope screen tilted upwards, so you have a vertical image, not like the horizontal one in the cinema. It's in a special setup at church, because in a cinema you don't have a broad room, but in church you can have a high screen. So we modified the projector and made 10 films specially for this screening. It's experimental film, so it derives from audiovisual art. It's a bit noise-based. Some are abstract, some are less abstract. Hoe hebben jullie dat verticale benaderd in jullie project? Nou, we zijn begonnen met alle schermen verticaal te zetten van de machines waarmee we werken. En vervolgens zijn we alles op die manier gaan bekijken en gaan positioneren, beweging erin brengen. Maar je merkt dat het hele soort de verhoudingen, het gevoel, het ritme, alles raakt zoek als je het horizontaal bekijkt. Een actiefilm waarbij iemand van een hoog flatgebouw springt zou uitermate geschikt zijn voor vertical cinema. Nou ja, het punt is denk ik met de actiefilms dat je vaak niet een stilstaande camera hebt. En dus de vraag is eigenlijk als je met verticale film actiefilms wil maken, dan moet er heel veel links-rechts beweging zijn. Het is juist zo interessant om dit soort
verticaliteit om daar dingen mee te doen die niet herkenbaar zijn. Want uiteindelijk, onze hersens passen zich altijd heel makkelijk aan. En dus zo'n raam op de werkelijkheid wordt ook heel snel weer gewoon. Ik denk juist op het moment dat je dingen laat zien die je anders nooit ziet, heb je ook geen referentie en blijf je je verwonderen over die verticaliteit. Morgen praat ik met David Mackenzie, regisseur van Start-up. Een keiharde film over de 19-jarige Eric die na 14 jaar eindelijk zijn vader terugziet in de gevangenis. En we gaan langs bij de Jannen. Jan Doense en Jan Verheijen, oprichters van de Nacht van de Wansmaak. Een bonte verzameling gore en ranzige clips uit mislukte, slechte en heel slechte films.